is Ms. Simone Meshish. She's a director of CSR with Sanofi. And she's going to present on the development of a CSR approach integrated to company strategy. Simone, the floor is all yours, ma'am. Can you have applause for her, please? Okay. So I hope you can see me because it's so high. I'm actually coming from France, and I'm in charge of corporate social responsibility for a big company. And I'd like to really say that I completely agree with what was said just before, is that it's very important to have your values and the company values for the employees, and to live these values. I'll try to show how we manage in my company. So basically, I'll treat these different topics, try to present ourselves, and show you how we try to develop in the countries corporate social responsibility approach, which is not coming from Paris, not coming from the corporate, but adapted to the needs of each country. So basically, Sanofi is a multinational company, and we have more than 110,000 employees worldwide. We are present in 100 countries and even more. We do not have affiliates everywhere, but we have offices. And we are a high-tech company, and we create innovative products. So about 14% of our sales were dedicated to research and development in 2012. We have industrial sites not only in Europe or in the US, but in 40 countries. And I can tell you, you've seen that I'm in charge of corporate social responsibility for Africa, Middle East and Turkey, South Asia, Eurasia. All are called or so-called developing emerging countries. And so basically, more and more, we are developing industrial sites in those developing or emerging countries in order to be closer to our markets, in order to, how can I say, in order to produce the product close to the people that are buying them. And we have a diversified range of medicines, vaccines, and therapeutic solutions. I'll come back on this. So basically, we are a global integrated healthcare group committing to researching, developing, manufacturing, and marketing our health products. So all this means a wide range of products. All this means when you have such a range of activities, a wide range of employees and know-how. Our main areas are diabetes solutions, other innovative products, rare disease, generics, consumer healthcare, vaccines, and animal health. I'll tell you why this is important in the field of corporate social responsibility. And we are the first healthcare company in emerging markets. Our responsibility. So CSR lies at the core of our business activities. We believe that our sustainability depends on these priorities.
And therefore, we see our responsibility with the patient at the core, of course, of our responsibility, because this is our main area, and access to healthcare, innovation, and patient safety are these three priorities linked to the patient area. And beyond this, the way we do our business is very important, because we need ethics, of course, ethics in R&D, ethics in doing our promotion, ethics in purchasing for our providers, and human rights. That human right is at the core of our activities. When we have employees, when we do clinical trials, that's the basics, the foundations. People, because we've spoken about employees, of course, employees are the core of the value of the company. You have to engage them, and we have to pay attention to them. So health and safety at work is, of course, one of the priorities in this field. Diversity. We are a multinational company, so basically male, female, gender, sometimes depending on the country, it's not always so easy. I can tell you that in some countries, we have more women than men. So in that case, we have to balance as well. But diversity is also handicapped people, helping them to being integrated in our company. It's about different culture as well. So that's part of how we work. And development of people, of course, is crucial. If you want to be, to continue evolving in such a highly technical field, you need to train people. If you want to continue having people motivated, you have to train them and make them evolve as well. You mentioned about evolving. I can tell you that I'm not born in a corporate social responsibility. Huh? So myself, I have more than 26 years in pharmaceuticals. I've been doing R&D. I've been doing basic research, marketing, health economics, market access, as well as compliance. And now I'm in corporate social responsibility for 3 years even. But it's very important to know all of this in order to cover this field. And of course, planet is our fourth area, because we have manufacturing sites, because we have sites, simply. So we need to take care of the planet. And I want to show you a video on our vice president of corporate social responsibility. It is how he defines CSR in the company. La responsabilité sociale est la capacité pour une entreprise à prendre en compte les intérêts de l'ensemble de ses parties prenantes, qu'il s'agisse des collaborateurs, des patients, des actionnaires, des communautés locales, professionnelles, autorités de santé et ONG. Les résultats d'une entreprise sont décisifs pour sa pérennité, mais pas uniquement. La responsabilité élargie d'une entreprise, c'est de valoriser les collaborateurs à travers leur santé, la sécurité, le bien-être au travail, de porter attention aux communautés locales et de protéger l'environnement et les ressources naturelles liées à l'activité. La responsabilité sociale agit sur la valorisation de la marque d'une entreprise et sur l'attractivité de ses produits. Source de progrès, la responsabilité sociale est un vrai moteur d'innovation et de business pour l'entreprise. Pour Sanofi, notre responsabilité porte principalement sur notre engagement à promouvoir l'accès aux soins du plus grand nombre.
Des agences de notation externes et internationales, généralistes ou spécialisées, évaluent la performance sociale, c'est-à-dire extra-financière des entreprises. En effet, performance économique et sociale sont complémentaires. Chez Sanofi, les critères d'évaluation de la RSE sont en relation avec les attentes et les intérêts de nos parties prenantes, actionnaires, patients, populations, professionnels, autorités et ONG. L'évaluation de Sanofi porte par exemple sur notre comportement à l'égard de nos patients, de nos consommateurs et de nos fournisseurs, mais aussi sur le dialogue social, les conditions de travail, de rémunération et d'emploi des collaborateurs. La gouvernance, le respect des droits humains et de l'environnement sont également évalués. Depuis plus de 6 ans, nous sommes présents dans le Dow Jones Sustainability Index, qui évalue les entreprises les plus performantes, selon des critères économiques, environnementaux et sociaux. Nous avons été classés parmi les 3 meilleurs de l'Access to Medicine Index. Ces performances sont le résultat de notre engagement. Chez Sanofi, nous concentrons nos efforts là où notre action peut réellement faire la différence, c'est-à-dire favoriser l'accès à la santé du plus grand nombre. Nous plaçons donc le patient au cœur de la RSE et nous nous engageons à améliorer l'accès durable aux soins de qualité. Nous avons l'expertise et les ressources pour cela. Par exemple, en partenariat avec l'OMS, nous avons réalisé de grandes avancées dans plusieurs domaines thérapeutiques, que ce soit dans le traitement et la sensibilisation des populations ou la formation des professionnels de santé. Nous nous engageons dans des actions pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Ainsi, pour la maladie du sommeil, nous avons contribué à sauver plus de 200 000 vies et nous visons à éliminer la maladie à l'horizon de 2020. Dans la lutte contre le paludisme, grâce à l'ASAC, notre antipaludique, développé avec DNDi, nous avons distribué plus de 200 millions de traitements. Notre fondation Sanofi Espoir agit pour réduire les inégalités en santé en luttant contre le cancer des enfants dans les pays en voie de développement, contre la mortalité maternelle et néonatale et pour l'accès aux soins des plus démunis. Pour favoriser l'accès à des soins de qualité, nous luttons contre la contrefaçon de médicaments, notamment grâce à notre laboratoire d'analyse dédié et des campagnes d'information du grand public. Nous contribuons ainsi à la sécurité du patient. En élaborant des réponses pragmatiques et innovantes face à ces enjeux fondamentaux d'accès à la santé, nous avons la conviction d'améliorer aussi notre performance. Une démarche donc responsable et bénéfique pour tous. So here there are some